Hey dear, today we will know about the location and function of some common and major muscle of human body. It is a book of neuron anatomy and physiology for nurses immediates. So you can look page number 72 and I will describe some major muscles of human body. There are 12 muscle names: biceps brachii, triceps brachii, sternocleidomastoid muscle, trapezius, deltoid muscle, pectoralis major, latissimus dorsi, diaphragm, gastrocnemius, hamstring muscle group, quadriceps muscle group, gluteus maximus. Now, I will describe where the location and function of this muscle. Biceps brachii, anterior aspect of the upper arm. Function: flexes the forearm. Triceps brachii, posterior aspect of the upper arm, extends the forearm. Sternocleidomastoid, anterior aspect of the neck, flexes the head and neck. Trapezius, posterior aspect of the neck, extend or hyperextend the neck and head. Deltoid muscle, covers the shoulder, abducts the arm. Pectoralis major, chest muscle, adducts the arm. Latissimus dorsi, superficial muscle of the thoracic and lumbar region of the back. Extend a flexed arm or hyperextend the arm from the anatomical position. Diaphragm, internal muscle that separates the thoracic and abdominal cavities. Deflects the diaphragm inferiorly, increasing volume of the thoracic cavity. Gastrocnemius, posterior aspect of the lower leg, plantar flexes the foot. Hamstring muscle group, posterior aspect of the thigh, flex the lower leg. Quadriceps muscle group, anterior aspect of the thigh, extends the lower leg. Gluteus maximus, buttocks region, extends a flexed thigh or hyperextends the thigh from the anatomical position. And this is the draw or a picture where we can find out the muscle located. Biceps brachii or triceps brachii and deltoid muscle. Biceps brachii. This is the location of the muscle biceps brachii. Triceps brachii. Location: anterior aspect of the arm, biceps brachii. Anterior aspects of the arm. Anterior aspects of the arm. Triceps brachii, posterior aspects of the arm. You can see. Or this is another picture. You can see posterior aspects and triceps brachii of the arm and deltoid muscle. Location: covers the shoulder, abducts the arm. Function: abducts the arm, cover the shoulder. Deltoid muscle, cover the arm.
sternocleidomastoid muscle, anterior aspect of the neck. Sternocleidomastoid muscle. Where is the muscle? Anterior aspect of the arm. The skeletal muscle, superficial skeletal muscle, anterior view, or this is posterior view. So we can easily find out the muscle, sternocleidomastoid muscle, anterior aspect of the neck. Trapezius, posterior aspect of the neck. Function, extend or hyperextend the neck and head. Where is located? Trapezius, posterior view of human body. Trapezius. So, location of the muscle is posterior aspect of the neck. So you can find out easily these aspects. And pectoralis major, chest muscle, adducts the arm. Pectoralis major. This is the muscle. Pectoralis major. And latissimus dorsi, superficial muscle of the thoracic and lumbar region of the back. Function, extend a flexed arm or hyperextends the arm from the anatomical position. Incoming voice call from Hassan Bro on SIM SIM1. Latissimus dorsi located back side. This is the location. Incoming voice call from Hassan Bro on SIM SIM. Diaphragm, internal muscle. In this picture we cannot find out because it's external body picture. Incoming voice call from Hassan Bro on Gastrocnemius muscle, posterior aspects of the lower leg. Function, plantar flexes the foot. Posterior aspects. So we can see, find out posterior view. Incoming voice call from Hassan Bro on SIM S. Gastrocnemius found, muscle found lower leg, posterior aspects of the lower leg. Hamstring muscle group, posterior aspects of the thigh. Posterior aspects of the thigh. Quadriceps muscle group, anterior aspect of the thigh.
Function: extend the lower leg, anterior aspects of the thigh. Quadriceps muscle group. Quadriceps muscle group. This all muscle. Psoas major, pectinemus, abductor longus, sartorius, abductor magnus, gracilis, vastus lateralis. Gluteus maximus, buttocks region. Function: extends a flexed thigh or hyperextends the thigh from the anatomical position. Gluteus muscle. Gluteus medius, gluteus maximus, where we can push IM injection. So this is a skeleton, but a skeletal, what is a skeletal? A skeletal system consists of bones and other connective tissue that provides the framework or support of the body's muscle, tissue, nerve and skin. So we can easily understood that it is a framework, it is a frame of human body. Function: support our body's muscle, tissue, nerve and skin. Also protect vital organs, allow movement, stores minerals and through marrow, produce blood cells. The human body has 206 bones. These bones serve as a framework on which organs, muscles and tissue attached. Skeletal system part: bones, joints, cartilage, ligament, tendon. Our topic is muscle. Our topic is skeletal muscle. So muscle system. Muscle system. The reference: Collins English Dictionary. Definition: muscle tissue definition: muscle tissue composed of bundles of elongated cells capable of contraction and relaxation to produce movement in an organ or part. সোজা কথা, লম্বা, চওড়া, পাতলা এই সব মাসেল বান্ডেল যেটা কন্ট্রাকশন করে, রিল্যাক্সেশন করে, মুভমেন্ট করে অর্গানগুলোকে, এই ধরনের একটা বস্তু বা এই ধরনের কলা, টিস্যু, এই সব মিলে হচ্ছে মাসেল টিস্যু। মাসেল টিস্যু সাধারণত 3 প্রকার: গঠনগত এবং কাজের দিক থেকে, কাজের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে: স্কেলেটাল মাসেল, কার্ডিয়াক মাসেল, স্মুথ মাসেল। স্কেলেটাল মাসেল তো বললামই, যেটা মাসেলে স্কেলেটালে সংযুক্ত থাকে। কার্ডিয়াক মাসেল যেটা শুধুমাত্র কার্ডিয়াকে থাকে, হার্টে থাকে। স্মুথ মাসেলগুলো থাকে হচ্ছে, এখানে একটা পিকচার আছে, লিভার, স্টোমাক, small and large intestine, urinary system, digestive system, reproductive system, এই ট্র্যাকগুলোতে আর ওয়াল অফ ব্লাড ভেসেল এই সবগুলোতে থাকে স্মুথ মাসেল। কার্ডিয়াক মাসেল অনলি অন heart or cardiac, and skeletal muscle attached to the bones, skeleton. Skeletal muscle tissue, it is straight and voluntary, straight and voluntary, গুচ্ছ, লম্বা, সোজা, গুচ্ছ, পাতলা এবং
একত্রিত এই মাসেলগুলো। এখানে একটা হাতের পিকচার দেওয়া আছে। সো this is the description of skeletal muscle tissue. Skeletal muscle tissue is attached to bones and moves part of the skeleton. যেটা বোনের সাথে অ্যাটাচড, হাড়ের সাথে অ্যাটাচড এবং স্কেলেটলের বিভিন্ন অংশগুলোকে মুভমেন্ট করে। ইট ইজ স্ট্রেট, সোজাসুজি, লম্বালম্বি। ইট ইজ striations, alternately thin, light and dark proteins bands and are visible under a microscope. আচ্ছা, এগুলো মাইক্রোস্কোপি দ্বারা বোঝা যায়। Because skeletal muscle can be made contract and relax and conscious control. It is voluntary due to, মোট কথা হচ্ছে straight and voluntary. Skeletal muscle has limited capacity for regeneration. Regeneration হচ্ছে সামান্য, রিজেনারেশন হতে, পুনরায় গঠন হতে সামান্যই কিছু ক্যাপাবেল স্কেলেটাল মাসেলের। কার্ডিয়াক মাসেল, এটা স্ট্রেট, কার্ডিয়াক মাসেল ইজ স্ট্রেট। হলো অর্গানটা, হার্টের হলো অর্গান, a back of the heart wall formed by cardiac muscle. The heart pumps blood through blood vessel to all parts of the body. Like skeletal muscle tissue, cardiac muscle tissue is straight. However, unlike skeletal muscle tissue, it is involuntary. Straight but involuntary. গুছানো না, ফাঁকা আছে, হলো, গ্যাপ আছে। Its contracts are not under conscious control. Not under. Our skeletal muscle contracts and relax by conscious control. Can be, আর এটা হচ্ছে not. Smooth muscle tissue, non-straight and involuntary. বড় কথা হচ্ছে নন স্ট্রেট অ্যান্ড ইনভলান্টারি, গুছানো না। ইট ইজ লোকেটেড ইন দ্য ওয়ালস অফ হলো ইন্টারনাল স্ট্রাকচার সাচ এস ব্লাড ভেসেল, এয়ারওয়েস, স্টোমাক অ্যান্ড ইন্টেস্টাইন। It participates in internal process such as digestion and the regulation of the blood pressure. Smooth muscle is non-straight, সোজাসুজি না, lacks striations and involuntary, not under conscious control. এটা not under conscious control. Although smooth muscle tissue has considerable capability to regeneration, পুনরায় তৈরি হতে পারে, when compared with other muscle tissue, this capacity is limited when compared to other types of tissue, for example epithelium. Okay. There are some common characteristics of muscle tissue: contractility, extensibility, elasticity, controlled by nerve stimuli, fed by capillaries. Contractility, muscle shortness, extensibility, muscle lengthen, elasticity, ability of muscle to return to normal size চলে আসে elasticity. Function of muscular tissue. Here briefly discuss the function of muscular tissue. Through sustained contraction or alternating contraction and relaxation, muscular tissue has 4 key functions: producing body movement, establishing body position, storing and moving substance within the body, and producing heat. Producing body movement,
Body movements such as walking, running, writing, nodding of the head, যেখানে সংযুক্ত থাকে মাসেল, বোন অ্যান্ড জয়েন্টস। সো আমরা যে হাঁটি, দৌড়াই, লিখি, মাথা ঘুরাই, যেটাই করি এগুলো সবই এই স্কেলেটাল মাসেল, বোন এর সাথে সংযুক্ত থাকে, বডি মুভমেন্টস করে। নাম্বার 2, এস্টাবলিজিং বডি পজিশন। বডি পজিশনকে কী করে? মাসেল কন্ট্রাকশন এস্টাবলিশ জয়েন্টস অ্যান্ড হেল্প মেনটেন বডি পজিশন সাচ এজ স্ট্যান্ডিং অ্যান্ড সিটিং। বসি এবং দাঁড়াই, যাই করি না কেন মাসেল কন্ট্রাকশনের কারণে এটা হয়ে থাকে। পোস্টুরাল মাসেল কন্ট্রাক্ট কন্টিনিউয়াসলি হয় এ পার্সন ইজ অ্যাওয়েক। যখন একজন পেশেন্ট অ্যাওয়েক থাকে, সজাগ থাকে, জাগানো থাকে, তখন কি হয়? মাসেল কন্ট্রাক্ট করে। এক্সাম্পল, সাস্টেন কন্ট্রাকশন অফ ইউর নেক মাসেল হোল্ড ইউর হেড আপরাইট। এই যে সোজাভাবে দাঁড়িয়েছি, মাথা না ঘাড়ের উপরে মাথাটা আছে, এইভাবে পজিশন করে রাখার জন্য এই যে সোজাসুজি করে রাখছে, ধারণ ক্ষমতা, এগুলো মাসেলের জন্য। মাসেলের একটা ফাংশনের ভিতরে এটাও একটা। স্টোরিং অ্যান্ড মুভিং সাবস্টেন্স উইদিন দ্য বডি। স্টোরেজ is accomplished by sustained contraction of ring-like bands of smooth muscle called sphincter. Sphincter কি? যে ring-like bands of muscle. মোট কথা না, পিকচার না হলে বোঝা যায় না। which prevent outflow of the contents of hollow organ. আমাদের ফাঁকা যে অর্গানগুলো আছে এগুলোর ভিতরে যেই কন্টেন্টগুলো থাকে, উপাদানগুলো থাকে, সেগুলোকে কোনো একটা স্পিংটার দিয়ে আটকে রাখা হয়। যেমন এই যে রিং টাইপের থাকে, এরকম এই ধরনের গোল, যেটাকে যখন প্রয়োজনে হয় ফাঁকা করা যায় এবং আটকানো যায়, এই ধরনের কোনো একটা বস্তু যেটা আমাদের মাসেল কাজ করে, এই টাইপের মাসেলগুলো কাজ করে খাবার বা অন্য কোনো জিনিস, পানি বা রক্ত, এগুলোকে জাস্ট যেখানের অবস্থানে রাখার কথা সেখানে রাখার জন্য, যেন এটা বের না হয়ে যায়, অথবা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু হওয়ার পরে এটা যেন মোট কথা একটা দরজার মতো কাজ করে। টেম্পোরারি স্টোরেজ অফ ফুড in the stomach or urine in the urinary bladder is possible because smooth muscle sphincters close up the outlets. is close up করে sphincter outlets of this organ. Cardiac muscle contractions of the heart pump blood through the blood vessel in the body. যে blood vessel বলতে blood cardiac muscle blood pump করে, আবার blood vessel-এর ভিতরে ব্লাডগুলো থাকে। আর এখানে কি হয়েছে? এই যে স্টোমাক আর ইউরিন, স্টোমাকের ভিতরে খাবারগুলো থাকে, স্ফিংক্টার থাকার কারণে বের হয়ে চলে আসে না। আর ইউরিনের ব্লাডারে থাকে, সেটাও বের হয়ে চলে আসে না, কারণ স্ফিংক্টার কাজ করে ওখানে। পড়ছি, কন্ট্রাকশন অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন অফ দ্য স্মুথ মাসেল ইন দ্য ওয়ালস অফ ব্লাড ভেসেল হেল্পস অ্যাডজাস্ট ব্লাড ভেসেল ডায়ামিটারটা ঠিক রাখে, পরিধি বাড়িয়ে দেয় না, কমিয়ে দেয় না। দস রেগুলেট ব্লাড ফ্লো, যে কারণে ঠিকভাবে ব্লাড ফ্লোটা হয়, তা না হলে কম বেশি হতো এবং ফাংশনে প্রবলেম হতো। স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশনস অলসো মুভ ফুড অ্যান্ড আদার সাবস্টেন্স থ্রু দ্য গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট, পুশ গ্যামেটস, স্পার্ম অ্যান্ড ওসাইটিস থ্রু দ্য রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম। রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমে কী কাজ করে? পুশ গ্যামেটস। আর গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনালে কী করে? সাবস্টেন্স বা ফুড বা কন্টেন্টগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা থেকে মুভ করে অ্যান্ড প্রোপেল ইউরিন থ্রু দ্য ইউরিনারি সিস্টেম। ইউরিনারি সিস্টেমে ইউরিন প্রোডাকশন এবং পাস, এই সব কাজগুলো করে থাকে স্মুথ মাসেল। স্কেলেটাল মাসেল কন্ট্রাকশনস এইড দ্য রিটার্ন অফ ব্লাড ইন ভেইনস টু দ্য হার্ট। যে ভেইনের মাধ্যমে হার্টে আবার ব্লাডগুলোকে চলে আসতে সাহায্য করে।
skeletal muscle. Producing heat as muscular tissue contracts. Muscular tissue contract এর কারণে heat produce হয় বডিতে. It produces heat. Mass of the heat released by muscle is used to maintain normal body temperature. Normal body temperature ঠিক থাকে কারণ এই যে মাসেলে রিলিজ হয় হিট, অতিরিক্ত হিট যখন হয়ে যায় তখন কি হয়, বডি হিট মেনটেন করে এই মাসেলগুলোতে। আবার স্কিন দিয়ে ঘামের মাধ্যমে বের হয়ে যায়, বিভিন্নভাবে বের হয়। ইনভলিউন্টারি কন্ট্রাকশন অফ দ্য স্কেলেটাল মাসেল নোন অ্যাজ শিভারিং can help warm the body by greatly increasing the rate of heat production. জ্বর আসে যখন অনেক সময় শিভারিং হয়, এই জিনিসটা এখানে। This is a picture of skeletal muscle. You can see the bone, tendon and the muscle and muscle verification. This is the circle. Muscle, fascicles, muscle fiber, cells, myofibril, thick or thin filaments, and we can discuss about this skeletal muscle. Bone, and this is the tendon. Fascia, covering muscle, fascia boli banglaয়. Epimysium, layer of skeletal muscle fiber. Epimysium, this is the connective tissue wrapped just under the deep fascia that surrounds the intermuscle covering করে fascia. এপিমাইসিয়াম ফেসিয়ার নিচে এটা অবস্থান করে, ঠিক আছে। দেন পেরিমাইসিয়াম কি, দিস কানেক্টিভ টিস্যু অ্যারাউন্ডস ইচ ইন্ডিভিজুয়াল ফেসি বান্ডেল অফ মাসেল ফাইবার। পেরিমাইসিয়াম, this is the location of perimysium. Endomysium, this is the connective tissue wrapped and each individual muscle fiber মূল কথা হচ্ছে ফাইবার। এই যে ইন্ডোমাইসিয়াম, এটা হচ্ছে উপরের পার্ট, মাঝের অংশ আর ভিতরের অংশটা ইন্ডোমাইসিয়াম। অ্যান্ড ফেসিকেল বা ফেসিল একজন অফ মোটর নিউরন না বেরেটা অন্য ব্যাপার। আচ্ছা, ব্লাড ভেসেল, মাসেল ফাইবার, নিউক্লিয়াস, সার্কোলিমা, সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, myofibril, filaments, thick or thin filaments. আমাদের পয়েন্টগুলো কি, মাসেল, বোন, টেন্ডন, মাসেল, fascicles, part of muscle, muscle fiber, muscle fiber, part of muscle fiber cell. Fascicles, myofibrils, part of myofibrils, muscle fibers, myofibrils, bone, tendon, fascia, muscle fiber, myofibril,
myofibril, original muscle, filaments. Okay, myofibrils, thread-like fibrils that make up the contractile part of straight muscle. Original part of muscle. Myofibril. This is the figure of skeletal muscle fiber. Epimysium, endomysium, perimysium, myofibrils. Epimysium, endomysium, perimysium, myofibrils. Straight muscle, myofibrils. Epimysium, endomysium, perimysium, myofibrils. Okay. Compare the characteristics of different types of muscle. Characteristics: skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscle. Characteristics: location, function, anatomical description, image, control, cell nuclei. Skeletal muscle located attached to the bone's skeleton. Attached to the bone. Function: movement of the body and also prevention of movement of the body. Anatomical description: very large cylindrical multinucleated cells arranged in parallel bundles. Parallel bundles. প্যারালাল বান্ডেজ একসাথে elongated. Control: voluntary. Cell nuclei: many nuclei located at periphery of long cylindrical muscle fiber. Multiple nucleus. Cardiac muscle found only in heart. Pumping of blood. Short cells with blunt branched ends. Cells joined to others by intercalated discs and gap junction. Gap. Blunt branched cells joined to other. Joint. Involuntary. One nucleus, central located. Central nuclei. Involuntary. There is a gap in this muscle. Short muscle with blunt. Located in heart. Smooth muscle found in the wall of blood vessels and in the walls of organs of digestive, respiratory, urinary and reproductive tracts. Function: control of blood vessel diameter and movement of contents in hollow organs. Anatomical description: a small spindle-shaped cells joined to each other and gap junction. Smooth muscle. Involuntary. One nuclei. Spindle-shaped. Joined to each other. Found in digestive system. Small
and involuntary, no volunteer. Anterior and posterior view of the skeletal muscle. Deltoid, covering of the arm. Biceps, interior aspects of the arm. Biceps. Brachialis, brachioradialis. Posterior view, deltoid muscle. Brachialis, brachioradialis, extensor carpi radialis. Deltoid muscle we can push intramuscular injection. And this is the anterior view of skeletal muscle, and this is the posterior view of skeletal muscle we discussed before.